Wow, I'm happy to see you again. Today I'll be teaching about the power of prayer. You know, one of the things that I've learned in life is that most of the people, they talk about prayer, but they can't pray. I don't know, is it because there is a force which doesn't allow people to pray? Yes, the devil doesn't want people to pray. Call for any other gathering. People can gather in large numbers, in huge numbers. Vanhu vanozara. But when you call for a prayer meeting, you'd find kuti few people vanoungana ipapo vachizonamata, because vanhu havasati vanzwisisa simba remunamato. And you'd find kuti also the ones who teach about prayer, vakaticha prayer iri a bit limited, because vanhu vanonzi namatai chete kuti situation yako inake, but they don't know the power behind prayer. Prayer communication yatinoita isina Mwari wedu, which means through prayer we get to know God more, because tinorelata naye in prayer, tichitaura naye, and the more we talk to him, the more he also talks to us. Hakuna anogona kunzwa Mwari kana anogona kuona zvakavanzika asinganamati. Nokuti Bible says, call unto me and I will answer and I will show you mighty things you do not know. But now we have a generation iri kuda kunzwikwa naMwari waisina kubvira yataura naye. It's good for me to pray for you, but it's also good for you to call to your God and God will answer. Tiri kuda chechi yakafanana nezvakaitwa naHana. Hana ari mudambudziko, anonamata kusvika to a level whereby the priest akatadza kunzwisisa type yeprayer yaHana. Akati wakadhakwa zvikanzi ndaudhakwa asi ndiri mukadzi ane shingo pamwoyo. Muprista akazongoya kudeclare chete, but mwana wesangano anamata. This is where kwandoda kuti usvike. I want God to set your spirit on fire by prayer. Praying consistently. When it comes to prayer, we must pray without ceasing. You pray whether things are good, you pray whether things are not good. You pray whether you feel like it's unofana kunamata, and you pray whether you are not feeling like you must pray. Jesu unosvika pakubvunza vadzidzi vake kuti matadza here kurinda neni kweawari imwe chete. Which means there is power in prayer. One of the things that prayer does, prayer inokurwira mumiedzo. Prayer will strengthen you in temptations. Because you are going to be tempted, but ukayedzwa usina kunamata, then it becomes a problem. If you read Ephesians chapter 6 verse 18, notaura zvakanaka kuti praying always with all prayer, supplication in the spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Praying in the spirit, praying in the Holy Ghost, and you shall see power. Let me tell you, power unlocks dimensions. There are certain dimensions, there are certain realms in the spirit. Anoendwa kana kuti anounlockwa by prayer. Kune masecrets arimo munyika dzemweya umu anokwanisa kuziva only when you find time to pray. Prayer, it can push back the agenda of the enemy. And through prayer, you can decide your victories. When you labor in prayer, haukwanise kuzoita labor kunze uko. Because unenge wawinda hondo dzako munyika yemweya. Because hondo dzinorwiwa munyika yemweya. Whatever chakuzoitika kunze, it's a manifestation, a battle yawinwa in the secret place. But are you praying right now? Or you are one of the people vasiri kugona kunamata and you are wondering why? Because vanhu vazhinji vanoda kunamata but vari kutotadza kunamata. Saka uchiona vadzidzi vaJesu vakati, ishe tidzidzisewo kunamata. Ava vanhu vaiona mapofu achisvinura. Vanhu vaiona Jesu aifamba pamusoro pemvura. But vakati, we are tired of seeing you doing things. Teach us to pray. This is what we want. We want a church iri kuneta nekungoona zvinhu zvichiitika, but who also wants to be involved mukuitika kwezvinhu. And vakazviziva kuti zvinoitika by prayer. Zverudzi urwu hazvibvi chete, but with the prayer and fasting. Kune zvimwe zverudzi zvisingabve zvinoda prayer, zvinoda fasting. Whatever that is fighting against you, I know you win this battle by prayer. I want you to go back to the place of prayer. And I always teach people, maJuda anonamata 3 times a day. Muslims, they pray 5 times a day. Iwo unonamata kangani pazuva. Uchaona that most of the